ba. Lựu đạn né đi. Khói nè. Núp. Thằng lên này. Tôi núp với nha. À tôi núp với nha. Cứ núp đi. Bắn đi. Hai điều khiển lên rồi, không phải ở đâu. À xuống rồi. Điều khiển bên mấy thằng? Sàn ai dài. Mu nè. Vỡ mồm. Hết vị. Thằng qua thêm 3 nhá, thằng qua thêm 3 nhá. Tôi lên cổng. Ôi giời ơi. Quá bình thường. Giảm từ 60 rồi. Cũng tạm được. Có một viên vào đầu là chết luôn. Phá giáp phê thật. Tôi lên cổng nhanh nào. Vãi cả lìn. Mu nè. Không thấy đâu nhá, thằng Khói nè. Nhỏ đông rồi, mới nhỏ vào không? Từ B đông á. nhỏ kìa. Cổng 1. Vỡ mồm. Cửa sàn 1. Đưa vào à? Còn à? Đưa vào từ 4 rồi. Cổng cần cổng móc kìa. 8 thùng có rồi. Tủ lạnh 1. Thùng rác. Nâu nêm trong cổng. Cầu thang B, cầu thang dưới B. Nâu nêm trong cổng cần đặt móc qua Biết kìa. rồi. Ngoài xe nông một đài xuống đầu san, chỉ đầu san thôi. Lựu đạn né đi. Qua sàn rồi. Không sàn rồi đấy. Dè. Đưa xuống. Xuống. Rồi. Cổng nhanh anh em ơi. Khói nè. Cổng một. Lựu đạn né đi. Giữ đi. B đông rồi. Cổng kìa. Còn một nữa. Tôi lên cổng ạ. Vỡ mồm. Đầu cổng chỉ 90. Một giờ B à? Cổng 1 chỉ 90. Chết. B. Một giờ B. Sàn qua một. Chân khiển B giờ nó lần cuối. Khiển B. À, đang săn sỏ. Vẫn khiển B nhá. Trừ 23. Sẽ đang gặp. Cái đỉ pẹ bắn vào hơn chết mình à. Lô. Còn ai qua sàn nha. Bắn vào hơn chết mình. Lựu đạn nè, né đi. B1 chết rồi. Ra từ 60 này. Thằng Smith rồi. Khói nè. Em mày giàu mồm. Hoài anh lại mồm. Dạ bắn lên kìa. Chết rồi. Dè. Dạ. Cầu thang. Trái rồi. Tôi mồm. 40 á, tôi bắn 57. Ê ông đều mồm. Lên A rồi, lên sàn rồi. Một máu. Bắn đi, 1 máu rồi, ngang máu rồi. Nó biết rồi. Mu nè. Lựu đạn nè, né đi. Nhỏ ép lên luôn Đỏ rồi. ép rồi. Mít đỏ về. Chết rồi, em giết một thằng rồi. Cuối B1. Thằng Mai chạy về.
Có một đang kê ngắm. Bật sàn đi để bắt cổng ngo. Một cây trước ngắm khó đấy. Ui, hai thằng. Một cái B, Đấy. hai cái B. Ép cật. Cổng một này. Bây còn thằng nữa đấy. Thảo Vi một máu. Cái. Trường cái B này, ép nhà này gặp luôn này. Tên nó còn một. Lựu đạn nè, né đi. Đi. Cổng. Cổng chết rồi ra đi. Chưa ai vãi. Cuối B phía trái. Chết cổng nào. Một điều khiển A, một vào. Móc nào. Móc sàn chết cổng ấy. Đen rồi. Đen rồi. Để tủ lạnh nha, tủ lạnh nha. Không có đuổi theo anh hề. Tủ lạnh một dao. Để bỏ rồi mà không được. Đen một. Cuối B một. Nhìn thấy mày rồi. Cuối B một này. Chung ở đâu bây giờ cũng 1 tới 2. Đi đâu Đi mẹ Funa đi. không đang bảo bây giờ cái này một mình đi chỗ nào rồi mọi người. Tôi. Can công chấp hết. Làm được phần này nữa thì làm. Đấy không lên nó nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Có thấy rồi. Clear. Ra nào. Cổng. Để cái na nó nhảy đấy. Nhảy lên đây một check. Đó nó bỏ bom. Ngon. Con cứ nhỏ vào đâu biết gì nữa. Ăn thằng đấy là ngon. Bảy. Ăn thằng đấy thì ngon. Cái thằng đấy là kia để clear. Thùng nước nhỏ. Một điều khiển A nhá. Vào chết. Anh vào Mình cũng bị ngủ. Đừng có ra. cố trả thù nó. Mẹ không chết được. Hãy lìn hai thằng cao đừng cao. Có một riêng. Nó đuổi kìa, cứ đỏ đuổi. Có một đang kê đấy bạn. Một điều khiển A một sao. Ngồi trên cái thùng để bắn được đằng trong cổng ấy, nó đứng gần cửa cổng. Mù nè. Đen. Cổng. Hết rồi. À, Điều khiển A lần cuối nhá, điều khiển A lần cuối. Cô B. Ok, làm sao được. Lựu đạn nè, né đi. Anh kia đi để Đúng em không? đi. Số 5. Đúng hết gì nữa. Lựu đạn nè, né đi. Cuối B. Anh thua em vừa chơi này em thua ông kèo đấy này. Ui, mẹ thằng này bắn kinh vậy. Alia. Vô rồi. móc ra mít nhỏ kìa. Bom rồi. Móc sàn. Sàn được máu. Rào về. Máu chết, rào kìa. Hai rào luôn. Em nhặt bom. Rào 2. Ra một.
thì đi vào luôn ạ. Thằng ấy mồm ấy. Rào Còn luôn con người rào lốt. nó vẫn đấy à. Ra hai thằng đang ngồi ke. Thôi là bắn snip ván nào. Tìm team khác mà bắn. Đéo mà team. Hết team rồi. Có team nào Có team nào? có. Bắn tiếp thôi. Bật máy lên đi, đánh không? Đánh không? Ao rồi. Không bắt. Thế đó. Mồm. Quá bình thường. Mồm. Quá bình thường. Tạm được. Lựu đạn né đi. À, Quá bình thường. Quá bình thường. Mồm. chờ team tí anh em ơi. Ra đi. Mồm. Kéo là bắt đầu để làm. Mày ao đi. Kéo. Thôi, sang tìm phòng khác. Không có luôn. Anh bắt đầu không bắt người ta ao. Cạn. Đây, sang GR đi cho chủ rồi. Cho chủ vào. Một ngày đéo ai chơi. Team 88 chán nhở, bây giờ không có 88 mấy. Mẹ hoài thì mẹ mày toán mấy thằng thiếu úy thiếu tá thì sĩ Tầm 2 giờ. vãi được. Tầm 2 giờ Trông đông quá. bẩn thật. Thì mẹ lại còn không vip giống bà Hựa, à vip 2 vip 3 giống bà Hựa, bẩn. Cấp thịt mẹ bắn với gà thì hay lắm mẹ. Bắn tem khỏe đéo thấy đâu tàng hình. Ô cái Thôi vào lại đấu đơn. Quá bình thường. Cũng tạm được. sinh ra sợ bị tốt đầu đơn. Yếu. Quá hư cấu. Thì mẹ sáng nay em gãi lưu hạc mãi mà. 95. Vai cả trưởng. Lồn ra camera lên. Quá bình thường. Nghỉ bát địt mẹ.
xuống mình lấy vali. Cũng tạm được. Ông mất Không có thiếu. mình biết là cô nào luôn. Quá hư cấu. Không phải trưởng. Võ mồm. Quá bình thường. Bếu này em cũng bếu. Quá bình thường. Võ mồm. Ôi giời, 96 cơ. Võ mồm. Đông thế. Lựu đạn nè, né đi. Yeah. Quá bình thường. Võ mồm. Quá bình thường. quay khổ nào thì có tay gỡ. Anh ơi check đi còn. Tí nữa em ơi. Võ mồm. 99 đằng kia kìa. Wow. Khỏi để bắn tàn 9 mấy thôi. Lựu đạn nè, né đi. Quá bình thường. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không có thiếu. Lựu đạn nè, né đi. Nó đấm kinh thế nhở. Đấm kinh thật. Võ mồm. Lựu đạn nè, né đi. Quá bình thường. Võ mồm. Quá bình thường. Lựu đạn nè, né đi. Cũng tạm được. 10 máu. Thiếu. Quá hư cấu. Tung đạn thằng này thi thoảng lại mất. Buồn thật. Sấy ảo vãi nồi. Lúc trúng lúc không. Quá bình thường. Lựu đạn nè, né đi. Áo rồi.
Có team này. Không có team nhưng mà hết team rồi, có thể làm thêm trận nữa. địt con mẹ bắn lôi nhanh nhờ. Bắn cái gì được bây giờ? Làm trận snip đi. Thoát hết rồi. Có team này. Có team này còn bắn nữa không đây? Ok ok Phòng 11. ok. Qua 11 đi. Lót. Có team luôn. Team này mẹ khét đấy. Căng đấy. Team này không thể bắn được tanh nữa rồi. VH đi, VH cắt cho nó đi. Vào đây anh em ơi. Vào phòng 11 này. 28 này, có 28 anh em ơi. 28 anh em ơi. Thằng giấy là biết mà. À, Bún cá thiêu anh em ạ. Còn Hoàng mà bánh đa thiêu với cả bà Hương bún cá thiêu. Alo, thiêu vào đây anh em ơi. Em một ra. Em một ủa.
Tao đang đi ăn rồi. Lâu thế trời. Qua zoom 2 này. Nó bắn với bọn khác rồi. Sờ mốc. Ui, em tính ra phần mốc. Chẳng có đùm. Mình tạo đi, mình tạo. 28 này, bên mình là cầm cây 28. Giờ mà ra bọn sờ mốc Black Hole nhỉ. Đen xì luôn. Nhưng mà full đi thì mình nhìn vào cái. Đây, qua đây ghép. Mua nick nhiều thế. Cái huy chương danh kia cài thế nào vậy Huy á? Huy chương nào á? Huy chương nào? Đấy, qua bên này bắn cho nó nhanh. Chà bên kia lâu vậy. Cày lắm. Không thua rồi, cày cú à. Chửi nó mày thua rồi, kiếm gì nữa. Tính ra nó thua thì cày chơi. B1. Lỗi chó treo Lũ đạn ơi, né treo quá đi. trời treo rồi. Đây vô ca Má treo 4 gặp luôn. vô cá kìa. Nước 1. Cà phô kìa. Treo 4 gặp thế bánh chạy, rồi bắn cay giùm thế. Một đâu lên đó, nước hai một mới bình. Đánh A rồi, cho ba lên. Hai b một mới bình. Cá Quá bình thường. Chị coi. Trời ơi. Lỗ A. Đủ đạn được. Dốc A Thật lời. Gầm xong Huy giết rồi. Trừ 40 hồi sinh mình. Lỗ A. Trừ 40 nha. Hồi sinh. Hồi sinh mình ra B. Đừng để cho Khánh chết cuối rồi. Đầu tim vậy. Daughter is going to love Sandra more. Yeah, I think you know. so, and I think that was the case that played itself out. You know, Sandy became Sonny's mom, Right. And
you know. Are you shocked that Sandra Bullock doesn't visit those 3 kids that she formed a bond with? Like you've made that opportunity available to her, right? You've said, hey, if you want to maintain I don't a know if relationship. I'm shocked, but I understand it. It's a divorce. It's just like any other couple in any other town in the world that, when something traumatic like this has happened, hey, people get hurt and it splits apart. And, like, especially when kids are involved, it's bad. It's amplified because it's in the public eye. So every aspect of it is going to be like nitpicked, and how long do you wait to fuck a woman again after Sandra's broken up with you? You've left rehab. Now you got to say to yourself, shit, am I going to go right back into the saddle and start banging again? And was the first woman you banged Kat Von D? I don't agree with that term, banged. What term do you like? Fuck? Intercourse? Make love. Oh, make love. Oh, let me start again. It's a big decision for you to make love to a woman because you've gone into rehab to straighten out your whole life with women, essentially. I think a whole life with myself. Right. So are you gun shy when you come out, or do you say, hey, I got to get right back in the saddle and start fucking again? I totally gun shy and kind of introverted in that respect. And I bet you they told you in rehab, don't rush into this thing. Take your time. They didn't give me any future relationship advice in rehab. There was actually a funny story. There's this lady, I won't say her name, but during that whole scandal, she, there's no TV or radio or anything like that, and she's like the biggest Howard Stern fan ever. Yeah, this is in rehab. Yeah, and she's like this cool old biker chick. You could tell she has like a tattoo of a unicorn on her ankle, and you could tell she's like wild. Right. And she's probably in her late 50s or so, and she gave me daily Howard Stern updates. He talked about him and Robin talked about you all morning. Robin's really mad at you. Blah blah blah. Is Sandra Bullock Jewish? No. Because didn't Lewis have a bris with a mohel and a whole thing? Yeah, we did a bris with a mohel to keep it private because the mohel would come to the house and do it. Oh, so in other words, it wasn't a religious thing. No. It was because she doesn't really answer the question what religion she is, and somehow people think she might be hiding the fact that she's Jewish. No, she's not Jewish, but we just did it with a mohel to keep it private because we found and it was really, man, it was awesome. That I didn't realize. I mean, that shit looks like it hurts. And that guy just... It's crazy. He came in and, blessed him and did the whole thing with this little tool for his... It was crazy. But why circumcise this kid anyway? I mean, what is the point of that anyway? I see it as mutilation. I wish I wasn't circumcised. Are you circumcised? Yes. You are. I think it's wrong. I think it was set up by a bunch of religious freaks who decided that they didn't want boys having too much sex. Yeah, but when you're 2 months old, you don't care. Right. Well, You just care later. You care later on. I want my foreskin, goddamn. This whole thing with the Nazi Howard's uniform. trying to add any kind of length he can. I read your explanation in the book about the Nazi stuff. You brought it up earlier. What is the explanation? Because I don't know it. I'll give you the short of it. Hey, I heard you talking shit 2 days ago. What was she talking about? She's talking about Sandy and Right. yeah, marry a biker that's a Nazi. You were referring to me, weren't you? I think so. You say you're not a Nazi, you're not a Nazi just wear the sympathizer, uniform. that you're not I don't know. anti-Semitic. How did you end up in that uniform? I read it in the book. You tell the story. You can tell that about picture it. was taken a decade ago. Right. And it was it. Is there any good time to be caught in a Nazi uniform? I wasn't wearing a Nazi uniform. I was wearing regular clothes, and I had an SS hat on. Okay. And the picture was clearly a joke. You can see that I'm smiling, and there was everybody. It was Well, describe the joke because people It was don't get funny. it. It was funny at the time, and Who were you with? You were with a woman who was a costumer, right? You were at some sort of... no, I was at a party. It was inside my house. Right. And my old assistant took the picture. She sold that picture for $200,000. But where did the hat come from? Who brought the hat? I had my godfather, who's Jewish, has a guy that he rents a building to that is the main guy that's did Schindler's List, Band of Brothers. He's a uniform guy, Right. and he gave it to me as a gift because I collect Volkswagens from the 40s, Right. like World War II era Volkswagens. So if I display one of my German police cars, I'll put the hat on the seat. Same way if you had a Willys Jeep, you would have a GI uniform or something. And it wasn't. I don't goose step. I'm the most non-racist person you'd ever met. You and Sandra never played Nazi and Jew in bed? Tell the truth. And it's
that out of all this thing, that's the most hurtful thing that happened. It's because I was born in South Central LA. I was discriminated against because I was the wedo. I was the only white kid, and all Mexican and all black friends. And for people to say that stuff, I mean, hey, at the time it was probably funny and we were screwing around and drinking, but it's not funny now, and I feel regret over it. But what is a wedo? I don't understand that term. It's a white guy. That's like a Mexican term for white boy. A white boy who lives in a ghetto, a wedo. No, wedo is it's like white boy. It's like a derogatory term towards. So you grew up poor. The old man. What did the old man do for a living? He was an antique dealer and had like furniture auctions, and I think he did some other stuff that was like questionable. So there were never any other anti-Semitic. To get off this topic for once and for all. No, my dad's total bigot and racist. He is 100%. But I think he's a product of his environment because my dad's from Compton. Growing up, though, he would sit there and say, "I fucking Jews, you're fucking everything up." No, he's not an anti-Semite, but definitely anti-black. Hated the blacks, but he lived with the he blacks. grew up he was born in Compton, California, and he graduated from high school in '58, and in '58, Compton was 4% black. Right. By '62, it became 4% white. So he saw his neighborhood totally flip around, and it's like, man, every joke I can recite every joke my dad telling me, with the N-word in it, and it was like a constant barrage. One of my best friends in high school was this dude named Sean Perrin, and I remember my dad. He came over to my house for barbecue, and my dad made some black joke with the N-word in it towards him, and it was like my dad was trying to be funny, but it wasn't really funny. And what was your dad's favorite N-word joke? What would he recite over and over again? He'd always say, "You know where cocoons come from?" Where? Compton. That was his joke? Yeah. So when you're exposed to that on a daily basis, oh my goodness, isn't it amazing that you don't become racist in a sense? I mean, it's like... I played football, and I was on a team with mostly black players, and then I went to a college where I was one of 3 white players, and it was like, I don't remember my thoughts towards my dad, but I just remember that it was like so over the top and so much that it like made me kind of resent him. This like, wow, I don't know, like it's not funny to me anymore. And he told stories like Linwood, where I was born, became all black way before Compton. Right. And I remember he told a story, that like, they had like a chorus line or like some kind of dance troupe that came over and danced at his school, and it was all black girls from Linwood. It was like the Linwood Knights. And I remember my dad saying him and all his friends were throwing pennies on the stage and stuff. And it was like he's telling it like it's funny. Yeah. And I'm thinking, man, that was kind of fuck. If I did that. What do you think the old man thought when you adopted Louis with Sandra? He must have gone nuts. I don't know. I don't know. Well, you're not in touch. No, I don't think. When is the last time you spoke to your old man? It's probably been, I don't know, better part of 10 years. When you got out of juvenile detention, and you even say football probably saved you from being a criminal. It set you on the straight and narrow of football, and you were so good at it, and you would have had probably a life as a professional football player. That's how good you were. You certainly would have had a... I was pretty fast for a white boy. I ran like a 4.65 40-yard dash. So. And you would have certainly had an Ivy League college type experience had your old man not sort of accused you of burning down the house. You could never forgive your father for that, right? No, I don't hold any kind of resentment. That stuff is myself. I was the one with the decision, not him. So why not talk to him then if you can forgive him? I just, I don't know. My dad sells all my kids' pictures and stuff on eBay and stuff like that. So just not the kind of guy you want to hang out with, even if you forgive him. And all this shit with my dad happened 20 years before I was ever famous. Right. And I had an older brother that was gay. Right. That my dad was married to his. He's like the same age as my older sister, so my dad was with some lady at the same time, and his name was Darren, and he died of AIDS like 3 years ago, and my dad never called him and never went to the funeral and stuff, and it was really long and painful, and Darren was such a sweet dude. Right. But my dad's all keen on me. Right. I miss my son and all that stuff. Yeah, but your other son died. Yeah. Keen on you because you were the big famous son, also married to Sandra Bullock and all that, and you saw through all the horse shit. Yeah, and so, one,
he didn't ever acknowledge Darren. And Darren, you know, he was like a council member in Long Beach, and he used to ask me, he's like, hey, Jesse, why doesn't Larry ever try to be a dad? And I said, dude, you know what? You're better off. Right. Did he ever try to meet Sandra? Like, when you married Sandra, must have been driving your old man nuts. He must have been like writing you letters. Jesse, come on, son. Let's